Hola Marina, ¿cómo estás hoy? Hola Ben, fenomenal. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias. Estoy súper contento. We are again in the wonderful Casa de campo. Casa de Campo Park of Madrid. It was -2 this morning and it was all covered in frost, but the sun has come out and it's delicious. How do you say that in Spanish? A la mañana hacía -2 grados bajo cero y estaba todo totalmente cubierto con escarcha. Escarcha is frost. Frost, a lovely word, escarcha. Y ahora mira. Y ahora mira qué sol, maravilloso. Qué solazo. You could say that, no? Qué solazo. Qué solazo. Okay, we've got another story coming up for you now. Another Marina story. A few days ago we had a story about Marina doing the quickest thing ever, that she got this trámite, some papeleo, some paperwork sorted out in the quickest time, in record time, in 1 minute. Time, yeah, totally. And we had this great phrase, Marina, about palaces, which was? Las cosas de palacio van despacio. Right. Things of the palace go slowly, which means bureaucracy is a nightmare. And it's much used in this country. But anyway, Marina had really good luck. So that was a quick Marina story. Now we've got, possibly, I mean... This is a slow Marina story. I'm going to say, Marina, te has pasado 3 pueblos. Me he pasado 3 pueblos. Which literally means, Marina, you have gone 3 villages too far. It means you've really overdone it in this case. Marina did something on a weeknight. You know, we got work the next day, got to get the kids to school. Marina, vamos. She went and did this crazy thing that we're going to talk about now. So, yes. Okay, in Spanish? In Spanish, yeah. But the point is, what did she do? Okay, key piece of vocabulary here, la sobremesa. La sobremesa is what Spanish people do after a meal. It's the most healthy thing ever. You finish your meal, you don't quickly get the bill, pay and run off to be busy again. You stay where you are for some time, having a drink and chatting for hours, right? So Marina, it's to do with a sobremesa, but it's a weekday night, so appropriate? No. Marina, se pasó 3 pueblos. Are you ready for a Spanish conversation? Te tienes que explicar, you have to explain yourself. Vale. Marina, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue eso? Pues mira, previo a las Navidades es muy típico tener comidas pues con tus amigos de la universidad, con tus amigos del colegio, con tus compañeros de trabajo. Y yo tuve 2 cenas seguidas. Tuve una el miércoles en casa de una amiga, aquí cerca de casa. Llegué a casa a buena hora, tipo 12:30. Buena hora, dice. Pero tuve otra el jueves, al día siguiente, con mis amigas del colegio. Ahora, un dato importante aquí es que quedaron en el restaurante a las 8:30 de la tarde, que es muy pronto. Para España, Para España es muy pronto. ¿Vale? Entonces yo pensé, qué bien, Marina va a llegar pronto a casa. Eso pensaba, ¿ven? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cenasteis? Cenamos, bueno, tuvimos que esperar, que alguna amiga tardó mucho en aparcar y en llegar. Vaya, excusas. La última llegó a las 9:30, ¿vale? Para que te hagas una idea. Y a esa hora, más o menos, empezamos a cenar. Un poquito más tarde, todavía tardaron algo en traernos la cena. ¿Terminasteis de cenar? Sí. Y os pusisteis a charlar, Sí, ¿no? tomamos un cafetito, charlamos. Hasta que el dueño del restaurante a las 2 de la mañana dijo, hasta aquí. Os tenéis que marchar. Fuera. Entonces... Fuimos las últimas en dejar, las primeras en llegar y las últimas en dejar el restaurante. Ya. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, uy, son las 2 de la mañana, hora de irse a casa, mañana es día de trabajo, día de colegio. Yo creo que era la 1:30, cuando salimos, 1:30. Se quedaron en la puerta del restaurante. Una ¿Hasta hora. cuándo? 1 hora más, hasta las 2:30. Ya, Marina llegó a casa a las 3. Sí. Un récord, ¿no? un jueves. Vamos, un récord. Entonces, sí. Yo calculo como 4 horas de sobremesa, vamos. Y se fue a la cama a las 3 de la madrugada. No puede ser. Pero muy Marina. Contenta y muy satisfecha de la conversación con mis amigas. Son 8 amigas que tengo del colegio y lo pasamos fenomenal. Vale, yo creo que, bueno, lo que has hecho es muy española. Es algo muy cultural, ocasional. Sí. No hago esto todas las semanas ni todos los meses. Esto es algo que haces una vez al año. So there you go. Que no hace daño. Did you understand the whole story? Let us know in the comments how it went. But Marina, yeah, she went out on a Tuesday night till 12:30. First Wednesday night till 12:30 on a weekday night. The next night she went out again. They met at 8. Marina came back at 3 a.m.
because of Until the 2:30. larga sobremesa, long. But what amazed me was the restaurant kicked them out. El dueño del restaurante dijo, hasta aquí. No, nos lo dijo bien, I know, but that's what I said now in the story. Said, that's enough, hasta aquí, that's enough. But they then spent an hour and a half in the doorway of the restaurant. An hour. And it was like, I don't know, 0 grados. 2 degrees. It must have been around 2 degrees. They have obviously had a lot of ganas de charlar, desire to talk. Okay, so best phrase today, Marina se pasó 3 pueblos. Marina went 3 villages too far. She went over the top. We would love to know, if you go out with your friends in your country, do you ever just spend an hour talking in the doorway afterwards? I don't know. I think it's fantastic. It's the sobremesa. It's the culture of hanging around to chat is more important than anything else. We still have things to talk about. You don't understand. Yeah, well, I know. I don't see my friends very often. I haven't seen them since before the summer, I think. So it's been a long time. Excusas. Okay, Marina, how do you say have a fantastic festive period in Spanish? Os deseamos o esperamos que tengáis unas vacaciones maravillosas. Eso es. Y que nos vemos en el 2024. If not before, perhaps before. But in theory, we're going to have a bit of break now till the beginning of January when we start your best Spanish learning year ever. And we have got an amazing event coming up in January that we think you're all going to love, which is just designed to boost your Spanish in every way more than anything ever has done ever. So look out for news of that at the beginning of January, and we'll speak soon. Hasta pronto. Hasta luego.